Let's begin with today's session. As without further ado, we just simply start with the training planner in the language learning, and also this is the lotion-note.xyz, and a tool that I developed for my language learning. And let's begin with the additional context and the optional. The last training was good, but I have when I listen to C1 to C2 level material, I couldn't understand anything. I couldn't understand anything, and there's it was some kind of um, and I found my listening particularly weak. My speaking and reading is way better. Okay, so 60 minutes intermediates, and we'll get 5 AI recommendations. Let's close this one. So the recommendation I made, the updates to the lotion-note.xyz, and right now it will recommend me 5 activities that I want to do to improve, and according to my additional context I provided here. So when I listed C1 to C2 level, I couldn't understand anything. So it's gonna take a while, and I updated the fields in here, activity percentage, minutes, and description and actions. Okay, so it has generated the items I need to do. So I save plan. Right now I have the save plan to for today's exercise. Okay, TED Talks, BBC Global News Economist, listen once without subtitles, note keywords, shadowing, repeat phrase immediately after hearing them, mimicking intonation, gap fill, transcribe 1 to 2 sentences and then compare to the transcript. No subtitle first, use them only for verification. Okay, so let's start with the 1 hour clock, and the tool I'm going to use is 每日德语听力 everyday German listening, and I'm going to search for a TED Talk. There should be something in here. I'm just going to okay, TED ED Deutsch, and okay, and each sentence I think it would be 18 minutes. So I'm going to pick something short. Okay. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation, deren Titel hiermit hinfällig wird. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, euch eigentlich zu erzählen, wie meine erste Filmproduktion entstanden ist. Und dann habe ich eben gerade den Moment erlebt, der eigentlich dazu führt, warum ich hier bin. Ich habe mit einem Kollegen gerade draußen gesprochen und es ging eigentlich nur um das Thema, ob er glaubt, er könne singen, und er sagte nein. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage, die ich mein ganzes Leben lang schon höre, dass Menschen zu mir sagen, sie glauben, sie könnten nicht singen. Und in meinem Leben war Musik immer das Allerwichtigste und ich habe immer Momente geteilt mit den großartigsten Menschen meines Lebens, in denen es um Musik ging. Ich bin gerade in den Tränen ein bisschen nah, weil es mich wirklich sehr berührt. Und Michael hat freundlicherweise gesagt, er würde mit mir ein Experiment wagen. Michael lernt jetzt mit mir singen. Michael. Ich kann das natürlich.
Ich finde das ganz fantastisch. Wie viele von Ihnen im Saal glauben, dass Sie nicht singen können? Ganz ehrlich, bitte Hand hoch. Okay, wie viele von diesen singen trotzdem in ihrem Leben, unter der Dusche, beim Radio hören? Warum glaubt ihr, dass ihr nicht singen könnt? Okay, gut. Ich wette, dass ihr alle singen könnt. Und ganz ehrlich, die Stimme ist euer Instrument. Damit bewegt ihr die Menschen, damit bewegt ihr die Herzen. Benutzt bitte eure Stimme. Es ist ganz egal wofür, aber nutzt sie auch zum Singen. Das macht euch frei und das gibt euch unheimlich viel Kraft. Wirklich, in der Stimme könnt ihr so viel ausdrücken. Und selbst wenn ihr es nur benutzt, um damit eure Sprechstimme interessanter oder varianter zu gestalten, nutzt eure Stimme. Wir singen jetzt nur etwas ganz Kleines und ich bitte euch gleich ein bisschen zu unterstützen. Und zwar die Zeile: Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der sieht. Ein bisschen tiefer. Alles ist möglich dem, der sieht. Klingt fantastisch, oder? Ich würde sagen, er singt genau die Töne, die ich auch singe. Okay, ich möchte das jetzt gerne bitte mit euch zusammen machen. Alles ist möglich dem, der sieht. Nochmal. Alles ist möglich dem, der sieht. Wunderbar. Ich möchte jetzt gerne diese Gruppe hier, ungefähr das 1/3 zur Rhythmusgruppe auffordern. Ihr macht's. Oh, ist schön. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam. Ach, nochmal hören. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam. Nochmal ganz kurz, stopp bitte. Ihr seid wunderbar, dabei bleiben. Der letzte Ton ist unten, also wir haben da 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 da. Dam dadam dadam 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 dam dadam dadam. Weiter. Dam dadam dam dadam dadam. Bisschen mit Spaß. Dam dadam dadam dam dadam dadam dam dadam dadam. Und wir singen weiter. Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Lauter. Okay, danke. Und jetzt versuchen wir noch einmal ein ganz kurzes Experiment. Ich singe nur, alles ist möglich dem, der da sieht. Und Sie alle machen bitte einmal die Augen zu und improvisieren vollkommen frei, was Ihnen dazu einfällt. Das können Sie auch. Ich weiß, dass das eine große Hürde ist. Wir sind sehr darauf geprägt, immer das nachzumachen, was uns jemand vormacht. Und wir freuen uns, wenn wir das schon hinkriegen. Prinzipiell haben wir aber natürlich alle eine furchtbar kreative Intelligenz. Und jedem fallen irgendwelche Töne dazu ein, irgendein Fußstampfen, irgendein spannender Text. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das einmal kurz traut. Also wir machen die Augen alle zu, es sieht keiner, es hört keiner. Ich mache das auch. Und ich fange einfach an und ich bitte Sie einfach einzusteigen. Alles ist möglich dem, der da sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Ich höre keine Stimmen. Alles ist möglich dem, der da sieht. Bisschen lauter. Alles ist möglich dem, der da sieht. Alles ist möglich dem, der da sieht. Dankeschön. Wer von denen, die sagten, sie können nicht singen, glaubt, dass sie eigentlich singen können, aber vielleicht niemanden gefunden haben, der es ihnen beibringt? Bitte, 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 bitte. Ich möchte Sie treffen und das mit Ihnen weiter trainieren. Vielen, vielen Dank für den kurzen Auftritt. Weiter geht's. Dankeschön. Dank für diese wunderschöne Anmoderation, deren Titel hiermit hinfällig. That is impossible. Senior Institute podcast TED Talks. Lesson 1 without subtitles, note keywords. I noted nothing.
Shadowing. Repeat phrase immediately after hearing them. Mimicking intonation. Hmm. Hmm. Rubric is the catch is 60% to 70% without repetition. Okay. As impossible for 18 minutes to reach that kind of level because you can only have like a two, 1 to 2 repetition that will be done. Identify 90% of keywords and main ideas, and that's also not possible. OK，vielen Dank für diese wunderschöne Moderation. Okay. Garantierter hinfällig. Das Machen vom Machen, das nur so geht und nicht anders. wird. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, euch eigentlich zu erzählen, wie meine erste Filmproduktion entstanden ist. That's too fast. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, um euch eigentlich zu sehen, wie meine erste Filmproduktion entstehen. Okay, die Sprache entsteht und entwickelt sich dann mit den Entstehung und der Entwicklung der Gesellschaft. Okay, 60 minus that's 42, so I have still 10 minutes to. Hm. Dann habe ich da eben gerade einen Moment erlebt, der eigentlich dazu führt, warum ich bin. Und dann habe ich eben gerade den Moment erlebt, der eigentlich dazu führt, warum ich hier bin. Wow, that's fast. Oh, I need to adjust my brain to adapt to this mess. Dann habe ich eben gerade den Moment erlebt, der eigentlich dazu führt, warum ich hier bin. Yeah, me too. I need to know this in Chinese 译文，然后我刚刚经历了那个实际让我来到这里的时刻。Oh, done. Okay, then I just experienced that moment where that enabled me, that let me come here. On done. It's the extension of the time. It's a okay. Habe ich da eben gerade eben gerade. So I just did that eben gerade. Okay, so I'm doing it. Ich gerade. Okay, eben gerade. I just. Okay, so that's the very. I think it's a very high frequency. I just let it to. I just s- stay with it for a while so it can sink in because that is the high frequency word. Then Moment erlebt. Hm. Die eigentlich dazu führt. Okay, so it's warum ich hier bin. Okay. I would. Und dann ist der Konjunktiv. Con Conjunction expressing an extension of the time. Habe ich erlebt. It's the present perfect, indicating the effect that the
things happen in the past and has um, to the present, there is um, I don't know how the grammatical jargon, but it's sort of like a clause, adjective clause, Moment. Ich habe eben gerade mit meinem Bruder telefoniert. Okay, that's an easier one. So plan changed. So gap filling, transcribe 1 to 2 sentences, shadowing. Shadowing I think is not very helpful because if I shadow it, I would still have problem understanding it. Ich habe mit einem Kollegen gerade draußen gesprochen und es ging eigentlich nur um das Thema, ob er glaubt, er könne singen und er sagte nein und das Yeah, that's where everything is clogged together. Ob ihr glaubt, es können singen. Sei sagt nein. So there's another grammar point in here. Sei sagt nein. Yeah, this is the sentence. And I want to analyze the why there is the word sei. Sei sagte nein. Hmm. Es könnte singen und sei sagte nein. I didn't see anything that is that says why it uses sei and what is the. Ich habe mit einem Kollegen gerade draußen gesprochen. Okay, gerade eben, just. Es ging eigentlich nur um das Thema. Okay. Ob ihr glaubt, er könnte singen und sei sagt nein. Ähm, sei. Okay, let's not dwell on this for too long. das ist eigentlich ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage, die ich mein ganzes Leben lang schon höre, dass Menschen zu mir sagen, sie glauben, sie könnten nicht singen. Das ist ja eigentlich ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage. There's too many grammar points in here, and we have 2 minutes. It is impossible for a gap filling exercise to be possible here, and to be achievable here. Shadowing, it's immediately after hearing that, mimicking intonation. Um, I don't think that they're achievable because the C1 to C2 level of speed, the speed is too fast. Und er sagte nein und das ist eigentlich ehrlich gesagt die Antwort auf die Frage, die ich mein ganzes Leben lang schon höre, dass Menschen zu mir sagen, Ähm, die Antwort auf die Frage. I want to chat about auf die Frage.
Yeah. Sie glauben, Sie könnten nicht sehen. Okay. So one thing I want to make sure I have recap of the okay. Why it is auf die Frage. Why is it die, not den, not den, not der? Is it nominative? And why is it nominative? Not genitive. Mm-hmm. Yeah, that's where DeepSeek can come into play, where you have a very hyper specific problem, and you want to ask the DeepSeek, um, and it will answer that. And remind me of the adjective. Mm-hmm. Accusative. Okay. Involved here at all. Okay. It's auf die Frage. The preposition auf governs the case, and the preposition auf always requires specific case for the noun pronoun that follows them. Takes the accusative or dative. Accusative. Etwas. YD. Nominative. And accusative is also D. Yeah, dative is yeah, the accusative of die Frage. Okay. Mm-hmm. Okay. Remind me of the um cases cases table and German adjective, German definitive pronoun. Okay. And I need to get the reminder because it's just getting rusty. Okay, so we're out of time. So let's see the next exercise. Vocabulary in context. Using new words from listening exercises. Use Anki with audio clips for pronunciation. Collocation matching. Pair verbs with common nouns. Conduct research. Prioritize academic and advanced vocab from your listening materials. Use words actively within 24 hours. Well, that's impossible. That is impossible to do in 1 hour. Um, Recognize but doesn't actually use. Use 8 to 10 new words weekly in speaking and writing. That's in okay, nominative, and this is good. Definite. Um, if you mean demonstrative pronouns, okay, it's demonstrative pronouns. Decline similarly. Okay, dative, accusative. Mm-hmm. Deren, plural pronoun. Accusative, the,
feminine is also D. Das. Yeah. Okay. Diesen, deren, diesen. Okay. Yeah. Definite articles and demonstrative pronouns. Yeah, that's a different case. Yeah, nominative there, the, das, die, then the, das, die. For the intermediate, actually, it's already in your brain, and you just need to brush it and update your memory. I think it is actually useful to from time to time check the definite articles case table just to refresh your memory, so you can use it in another perspective. But it is its peripheral interest will go down. It will be a diminishing return if you read it in the day on a daily basis. Nominativ, der, die, das, die, and then die, das, die, dem, der, dem, den. Okay, so definite articles is actually um, pretty good. Das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen. Diesen, deren, diesen, diesen, deren. Okay. I kind of get what's it about. Journaling, write 5 sentences using new words from listening exercises. Okay. Singen. Und Mhm. Vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. So I would write 5 sentences, and firstly, I wanted to check the time. So it's 18 minutes or 42. Right now, it would be 30. I have 5 minutes to do that. But I guess that's, you just do the Anmoderation. Um, let's do the TXT. Um, meine Anmoderation war kurz, aber detailliert. That shouldn't be detailliert. Uh, okay. Need to check if this is correct. Meine Anmoderation war kurz, aber detaillierter. I don't know. Interesting. Okay, detaillierter is the misspelled. It should be detailliert. With double L and single T. Detailliert. Nominative. It's a nominative, so it's not should be detaillierter. Okay. Sie war detailliert. Meine Anmoderation war kurz, aber detailliert. Präzise. Detailliert. Okay. Okay. Short but detailed. Okay. So the new words and Stern.
And then let's create a sentence. I think I can only create two sentences. Okay, so and then how to create a sentence? So let's take a look at the sentence here. Hmm. Die Moment, in dem ich habe meine Idee entstanden. Ich meine, ich meine Idee, Startup Idee, entstanden. Hat, war, um, how to say, haben in the, hat entspringt in Bibliothek, in Campus. Entspringt von mit meiner Kollegen. Correct in this sentence. Die Momente, in denen ich meine Startup Stupid Idee entstanden, gerade springt, hat, entstanden hat, entspringt sie in Bibliothek in Campus mit meiner Kollegin. Okay, let's break it down. In der meine Startup-Idee entstanden ist. Okay, Bibliothek is misspelled, masculine, so, okay, Campus is masculine. Mit meiner Kollegin, accuses a kiss, need to be dative. Meinen Kollegen. Mhm. All right, so it's starting to think. There's the correct sentence. Der Moment. Okay, so it's not die Moment, it's der Moment, in dem meine Startup-Idee entstanden ist. There should be a hyphen in here. Entstanden ist, ereignete sich. Yeah, yeah. Happened, ereignete sich in der Bibliothek auf den Campus mit meinen Kollegen. Okay. Hm. Uh. In dem meine Startup-Idee entstanden ist, ereignete sich in der Bibliothek auf dem Campus mit meinen Kollegen. So it's dative. Dative. Meinen Kollegen. Yeah, data case after mit. So der Moment, in dem meine Startup-Idee entstanden ist, ereignete sich in der Bibliothek auf dem Campus mit meinen Kollegen. Okay, now it's 28 minutes, and so we have the third exercise, speaking fluency drills. Speak for 2 minutes on a complex topic and then transcribe and analyze. Restate news headlines in your own words. Okay.
Speak for 2 minutes on a complex topic. Then transcribe and analyze. Recorded monologues. AI ethics. Restate the news headlines in your own words. Roleplay. Simulate debates using C1 level phrases. One could argue that. Focus on fluency over accuracy. Reduce pauses. Speak 90% without unnatural pauses. Needs occasional self-correction. Okay, so these are completed. 1, 2, and the third. 12 minutes. Right now we're 30 minutes in, and we have 7 minutes for the speaking fluency drills. Um, hmm, how to do it? And transcribe and analyze. Fluid speech on higher levels. Recorded monologues. Speak for 2 minutes on a complex topic. Um, I think I do have the language chat in here. So we just start learning with the language chat, and it says 2 minutes on a complex topic. So it's five. Um, okay. Um, Hallo, ich möchte auf der AI Ethics sprechen und ich bin Markus. Herzlich willkommen zu unserer Unterhaltung. Sechste sprechen. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserer Unterhaltung. Du möchtest also auf Tanin der Sechste sprechen? Das klingt interessant. Meinst du vielleicht den sechsten Sinn, den sechsten Tag oder etwas ganz anderes? Ich bin gespannt, worüber du reden möchtest. Lass uns einfach loslegen. Was genau beschäftigt dich? Und falls es ein Tippfehler war, kein Problem. Sag einfach Bescheid. Ich suche die Konnektion zwischen AI Ethics und sechster Sinn. Hm? Hm. Hmm. Uh, Probably there's a bug in there. When I send the messages, it doesn't. Sprechen wir auf AI Ethics. Hmm. Let's see if I can do that. Lassen wir auf AI Ethics sprechen. Then, when you send a message, there is a problem. It seems to be some kind of problem there. Hmm.
Okay, so I found a bug in the production environment. Let's see the console. So it is 404. Seeing audio data. Okay. Holy shit. Okay, so that is pretty long message. I'll just try to understand it first. Ja, Ethik, zentrale Themen und Herausforderungen. Künstliche Intelligenz transformiert unsere Welt, wirft aber auch tiefgreifende ethische Fragen auf, denn hier sind die wichtigsten Aspekte der KI-Ethik. Fairness und Bias. Problem, KI-Systeme können diskriminierende Verzerrungen, ja, AI-Ethik, zentrale Themen und Herausforderungen. Künstliche Intelligenz, KI, transformiert unsere Welt, wirft aber auch tiefgreifende ethische Fragen auf. Hier sind die wichtigsten Aspekte der AI-Ethik. Jiao, An, Fairness and Bias. Problem. KI-Systeme können diskriminierende Verzerrungen, Bias verstärken, z.B. in Bewerbungsscreenings oder Kreditvergaben, wenn Trainingsdaten historische Ungleichheiten widerspiegeln. Lösungsansätze. Diversere Datensätze, regelmäßige Audits, Algorithmentransparenz. 2. Transparenz und Erklärbarkeit. Blackbox, Problem. Viele KI-Modelle, z.B. Deep Learning, sind schwer nachvollziehbar. Folge. NutzerInnen oder Betroffene verstehen Entscheidungen nicht, z.B. bei Ablehnung eines Kredits. Ansatz. Explainable AI (XAI), gesetzliche Vorgaben wie die EU-KI-Verordnung. AF. 3. Privatsphäre und Datenschutz. KI benötigt große Datenmengen, aber wie schützt man persönliche Informationen? Risiken. Überwachung, Profilbildung, Missbrauch von Sensordaten. Lösungen. Datensparsamkeit, Differential Privacy, strenge Regulierung, DSGVO. 4. Autonomie versus Kontrolle. Autonome Waffen. Sollten KI-Systeme über Leben und Tod entscheiden? Autofahren. Wer haftet bei Unfällen? Debatte. Brauchen wir Verbote oder strikte ethische Leitlinien? 5. Verantwortung und Haftung. Wenn ein KI-System Schaden anrichtet, wer ist verantwortlich? EntwicklerInnen, NutzerInnen oder die KI selbst? Beispiel. Fehldiagnosen in der Medizin. 6. Langfristige Risiken und Existenzgefahren. Superintelligenz. Könnte eine KI, die dem Menschen überlegen ist, außer Kontrolle geraten, diskutiert Jusser von Nick Bostrom, Präventivmaßnahmen, Alignment-Forschung, Ausrichtung auf menschliche Werte. Aktuelle Regulierungen. EU-KI-Gesetz. Risikobasierter Ansatz mit Verboten für bestimmte Anwendungen, z.B. soziales Scoring. UNO an OECD. Globale Ethikrichtlinien für KI. Was kannst du tun? Kritisch hinterfragen, welche Daten nutzt eine KI? Wer profitiert? Wer könnte benachteiligt werden? Ethik bei Design fördern. EntwicklerInnen sollten von Anfang an ethische Prinzipien einbeziehen. Frage an dich. Welches ethische Thema im Bereich KI beschäftigt dich am meisten? Quellen für Vertiefung. EU-KI-Verordnung. Link. https Digital Strategy SC Europa.eu EN Policies Regulatory Framework AI Algorithmic Justice League Link https www.dgl.org Buch Weapons of Math Destruction Cathy O'Neill
Good, good, good. Technology should enroll us, not just a privileged few. Ooh, weapon of mass destruction. Percy O'Neill. Now let's see if there's a PDF online. Okay, there's a GitHub. Okay, so let's see. Let's try to make it so let's complete it. Reading with audio. Read the articles while listening to the audio versions. Guardian podcast. Highlight 3 to 5 word phrases and listen to how they're pronounced. Um, how many minutes do we have right now? It's 18 minutes. Okay, 18 minutes, so it's 9 minutes in. So these 3 are completed. Dual input. Let's see if there's an audio book in here. Hmm. Let's just take a look at this. The media could not be served. Don't know. I'll just use this network. Italien mit rund 62 Millionen Touristen pro Okay. Read articles with listening to audio. Yeah, that's basically the same as the phrases listening to sync reading speed with audio. Pause to replay unclear sections. Note down reduced forms. Kinda. Read a lot at native speed with 95% accuracy. Needs 2 to 3 replays per paragraph. Okay. Better alignments on written spoken English. Okay, good. That is good. That is the lower intensity exercise. Jahr zählt der südeuropäische Staat zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen. Mhm. 62 Millionen. I think there's something like with mit Hund. I need to analyze the sentence. Zählt zu den beliebtesten prepositional um clause. It's not a clause, it's a proverb. Mit rund 62 Millionen Touristen pro Jahr zählt zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen weltweit. Yeah, what is actually
What is actually the... weltweit. Kein Wunder, denn Italien I have trouble. What is the subject? An object. Yeah. Subject is der südeuropäische Staat. Okay. Okay, Staat, der südeuropäische Staat. Okay, so basically you can say it was that. And there is the usage that it can be directly as the object. 7 Millionen Einwohner, or you can say mit Hund. 6. But actually, I think mit Hund with around. You can also use this something like mit Hund. Mit rund 62 Millionen Touristen pro Jahr zählt der südeuropäische. Okay, starting to make sense of it. Okay, 10, 11 minutes. How many minutes do I have right now? Okay. It's in progress, and I have 9 minutes, so I would have 1.5 minutes to do that. Okay, so kein Wunder. hat viel zu bieten. Kilometerlange Strände, historische Bauten, eine ausgezeichnete Küche und noch einiges mehr. Fans von Städtekurztrips kommen in Mailand, Rom oder Verona sicher auf ihre Kosten. Naturbegeisterte werden sich in der Toskana oder den Dolomiten wohlfühlen. Doch egal welcher Reisetyp du bist, Okay. es gibt 10 Dinge, die du auf gar keinen Fall in Italien tun solltest. Wir stellen dir die 10 größten Urlaubssünden vor, damit deine nächste Italienreise kein Reinfall wird. Sünde Nummer 1. Cappuccino nach 11 Uhr. Der Cappuccino gehört zu den bekanntesten italienischen Getränken. Oft wird er morgens zu einem Croissant oder einem süßen Gebäck getrunken. Okay, 30 seconds. Wenn du dich nicht als Tourist outen möchtest, solltest du dich aber an eine strenge Regel halten. Nach 11 Uhr vormittags ist das beliebte Heißgetränk in Italien absolut tabu. Es gilt, nach dem Essen gibt es einen Espresso, aber kein Cappuccino. Dasselbe gilt übrigens auch für Latte Macchiato und andere Kaffeespezialitäten mit Milch. Sünde Nummer 2. Okay, so today's exercise is not very strong, and I think it's a light exercise. It's not very difficult. Grammar for listening for grammatical mistakes in learner podcasts. Break down complex spoken sentences. Had I known. Focus on grammar common in academic speech. Use timestamps to revisit tricky structures. Recognized orally. Correct identifies the 90% errors and structures. Okay. I need an article in German that intentionally has audible grammatical errors. Grammatical errors.
about AI. Do not tell me the errors, grammatical errors yet, but and 11, that would be 11 labs. I guess that 11 labs is another tool to learn text to speech. Hier ist ein Artikel über eine KI mit absichtlichen grammatikalischen Fehlern, die ich später erkläre, wie Spaß mit der Entdecken der Stolpersteine. What is Stolpersteine? Okay. All right. So let's see. 5,000 remaining. Titel: Wie künstliche Intelligenz verändern unser Leben. In den letzten Jahren, künstliche Intelligenz, KI, machen riesige Fortschritte. Viele Leute benutzen ChatGPT oder andere Klugmaschinen für ihre Arbeit. Aber was bedeutet das für uns? Ich habe gesehen, wie ein Roboter in einer Fabrik. Er schrauben ganze Autos zusammen ohne Hilfe. Durch KI, solche Wunder sind jetzt möglich. Die Technologie lernt schneller als je zuvor. Sie analysieren Millionen von Daten in nur Sekunden. Jedoch, es gibt auch Probleme. Manchmal, KI-Systeme entscheidet Dinge, die unfair ist. Zum Beispiel, wenn eine Bewerbungs-KI bevorzugt bestimmte Personen. Wir müssen denken über Ethik und Regeln. Am wichtigsten ist, KI kann nie ersetzen menschliche Kreativität. Ein Maler oder ein Musiker haben etwas, was Maschinen nicht kopieren kann. Das Herz der Kunst bleibt immer ein Geheimnis. Zukunft wird spannend. Bald haben wir Autos, die fahren alleine, und Ärzte, die nutzen KI für Diagnosen. Hoffentlich wir bereit sind für diese Veränderungen. Yeah, it's an interesting exercise to try to listen to an article and try to discover what is in check for the like that what is a correct sentence and what is not. But I think it's too difficult. And I already have like difficulties trying to understand it. Like I understand like a 70 to 60 to 70%, and to discover grammatical error, that is a completely different level. In den letzten Jahren, künstliche Intelligenz hat riesige Fortschritte gemacht. Viele Leute benutzen ChatGPT oder andere Klug. Okay, so let's see. Titel: Wie künstliche Intelligenz verändern unser Leben. In den letzten Jahren, künstliche Intelligenz, KI, machen riesige Fortschritte. Viele Leute benutzen ChatGPT oder andere Klugmaschinen für ihre Arbeit. Aber was bedeutet das für uns? Ich habe gesehen, wie ein Roboter in einer Fabrik. Er schrauben ganze Autos zusammen ohne Hilfe. Durch KI, solche Wunder sind jetzt möglich. Die Technologie lernt schneller als je zuvor. Sie analysieren Millionen von Daten in nur Sekunden. Jedoch, es gibt auch Probleme. Manchmal, KI-Systeme entscheidet Dinge, die unfair ist. Zum Beispiel, wenn eine Bewerbungs-KI bevorzugt bestimmte Personen. Wir müssen denken über Ethik und Regeln. Am wichtigsten ist, KI kann nie ersetzen menschliche Kreativität. Ein Maler oder ein Musiker haben etwas, was Maschinen nicht kopieren kann. Das Herz der Kunst bleibt immer ein Geheimnis. Zukunft wird spannend. Bald haben wir Autos, die fahren alleine, und Ärzte, die nutzen KI für Diagnosen. Hoffentlich wir bereit sind für diese Veränderungen. Okay. So there's 10 grammatical Fehler. Tell me the answer.
Sag einfach Bescheid. Dun. I found one. I have 2 minutes and 40 seconds. Titel wie künstliche verändert. Okay, let's put it on the right side and this one on the left side. Verändern. Wie künstliche Intelligenz verändert unser Leben. Okay, so that's impossible to hear because verändert, it's not okay. In den letzten Jahren künstliche, ja, gerade gemacht. I have discovered that. Viele Leute benutzen ChatGPT oder andere kluge Maschinen. Kluge, klug. Okay. Mhm. In der Schule war sie die klügste in ihrer Klasse. Mhm. Kluge Maschine. Ich habe gesehen, wie ein Roboter unvollständiger Nebensatz. Ich habe gesehen, wie ein Roboter in einer Fabrik gearbeitet. Yeah, there's a missing word in here. That can be heard, but I didn't hear it. Entschrauben, ganze Auto zusammen, ganzes Auto, Schrauben, ohne Hilfe. Okay, okay. Er schraubt da ganz Autos zusammen ohne Hilfe. Durch KI solche Wunder sind jetzt möglich. Okay, sie analysieren. Okay, I'm going to extend a little bit. Sie analysieren in Millionen analysiert. Okay, KI-Systeme entscheidet Dinge. Entscheiden Systeme, das ist Plural. So entscheiden Dinge, die unfair ist. Zum Beispiel, wir müssen denken über Ethik und Regeln. Denken über Ethik. Warum denken verlangt über Akkusativ? What is this? I don't understand. KI kann nie ersetzen, kann nie menschliche Kreativität ersetzen. Ja, hoffentlich sind wir bereit, ja, sind wir bereit für diese Veränderungen? Okay, Fälle. Okay, I have discovered that. And okay, so this is completed, and these are all completed, which is pretty good. And so that's all for today's 1 hour German exercise. And a recap, intensive listening practice, vocabulary in context, speaking fluency drills, reading with audio, and grammar for listening. So that's basically it. And you will see the detailed exercise in the description section. And
This is Lame It Out, where we lame it out on everything above and beyond in German, of course. So thank you for tuning in. I'll see you in the next one.